My voice is okay? Yes, so good morning, everybody. I have a great honor and a big pleasure to be able to contribute to the meeting of today of yours, and my highest appreciation for the people who are gathering today and talking about Afghanistan. So my name is Mahbouba Minapal. I'm living since 24 years in Netherlands, and I'm working as a geriatrician. And today I'm going to present to you our charity foundation, which is called Rescue Mother and Child Afghanistan. I will try to tell you a story more about our charity foundation, and then we can also keep it interactive. So you can always ask your questions in between. And I'll take you to the journey of last 3 years in which we have been busy for Afghanistan. Dr. Yahya, you didn't tell me how much time we have got for this, but I'll try to be not too long. Before starting, I'll try to inspire you guys with a small movie about kind of introduction. So I'm going to this. So just keep it. So this was a small introduction video about the clinic we have started in December 2024 in Bahadur Field. So before going further telling you about the clinic, I want to give you a brief introduction of our organization, which is called Rescue Mother and Child Afghanistan. We have got a Dutch team and a team in Afghanistan. This is our Dutch team, which is consisting of our regional director. This is the man in the middle. This is Dr. Mahmoud Menapal, which has worked 20 years for MSF, or Doctors Without Border, and after his retirement has joined RMCA. The man with the pink shirt is our PR officer. The man next to that is our accountant, financial responsible. The young lady is our media expert, and the lady with blue, Monica Baumann, is our voice representative of the organization. So RMCA has started its registration in 2022 in a very difficult place of Afghanistan. Let me go to this website. RMCA is an independent, impartial organization. So as I told you, I'll tell you a story of our work of last 3 years. In 2022, we registered the organization in Afghanistan, in Netherlands. A very difficult time for Afghanistan because Afghanistan was on the blacklist and everything was banned. Any help, any activity, because Afghanistan was on a abandoned list politically. So even to send a post to Afghanistan was not possible, but still we have made it to register the foundation in Netherlands. And as you
Read our mission and vision. I'll just go to that. Before going to our mission and vision, the reason that we established this organization was because of the high mortality rate of pregnant women in Afghanistan, which you can read the numbers in from UNICEF report and from WHO reports. There was a high mortality rate in Afghanistan of young women, which is what rated the fourth number in Asia back in 2020. But later on, it was the highest mortality rate in Asia from young women between the age of 15 to 25. So according to the numbers, every 2 hours dies a woman because of just preventable complications of delivery. And our goal and aim was to create emergency and life-saving medical services in the areas where they lack those possibilities and services. That's how the Orange Flare has started its activities. So our mission is to provide direct life-saving services for pregnant women and babies and children. Next to that is also that we want to help people with community building, with women empowerment, and also sustainability. Because I want to add to this point, in the last 20 years, there were lots of humanitarian work in Afghanistan, but what we learned from that experience was that after leaving the foreigners, nothing was left. Like there was nothing done with sustainability. So the Afghan system was always dependent of the foreigner help. And as long as the foreigner help was there, they could function. But after leaving of or deducting that the foreigner help, everything will drop. And one of our important part of our mission is to build with Afghan local community basic health services, which will depend and will be sustainable on Afghan community by itself. That's why our organization is broadly accepted by the local community, and the main part of our power and knowledge is also located in the local community, there where there are very lack of knowledge, and those, let me say that with the knowledge and expertise which are there, we are trying to support them, keep standing, and to develop and to grow better. So what we have done in last 3 years, so with the help after getting registered in Afghanistan, and we were able to provide official health services in Afghanistan according to the norms of the Ministry of Health there in Afghanistan, and also according to the guidelines of the World Health Organization. We went on search of the places where there was total lack of health services. And we have, of course, a very small budget, which we couldn't do big things, but our aim was to start something small, and it will be like a experience lab also to know how can we will be accepted in the Afghan society, and how can we build up something together with the local society. So after making an extensive research all over Afghanistan, we found a place in central Afghanistan called Maidan Wardak province, and there in Maidan Wardak province there is a cluster of villages, 9 districts. There are all the names are written.
So all these 9 districts had totally lack of health facilities, no health clinic, nothing possible. A mother or a pregnant woman needed to travel for 3 to 4 hours by walk because there are no public transport to get just a medical consultation. So we went to talk to the local authorities. How could we provide those health services to those families, especially mothers and children, so that they get the direct health facilities, which is mostly urgent. And so we were offered by the local community an empty clinic space in Bahadur Khair. Bahadur Khair clinic covers, as I told, 9 districts and a population of about 15,000. So these are the entire numbers. And our objectives was, as I told, to provide healthcare services through basic health center. And what we exactly do is to monitor pregnancies and also to find the high-risk pregnancies and to advise them to get care in the basic health center, and if not possible, to refer them on time to the secondary health center. And also to diagnose and treat the common illnesses, assist the nutrition and breastfeeding in mothers and children, further to establish 24 hours safe delivery care services. And next to that, the most important, also to provide women job facilities and also to create a kind of medical training for the local women, which has no chance there. If I talk about the numbers, the population we are providing these health services is about 15,000 residents, where we are providing. Yeah. Hello? Yeah, we are again. Dr. Sebzin Sam? او بحيث الاكسبيرينس ممكن توصلوا بس اخذي خبر وتها شيء بكشي وكان لكم وقت كم دقيقة يا ربي ما في انترنت خراب مش Oh, that's okay. So, yeah, you hear me clearly?
So the most important thing I wanted to share with you was that we have achieved we have started the project in December 2024, and we have now we have achieved lots of. Let me share with you a screen about what we have achieved. This is the numbers we have. Do you have the screen, Dr. Yahya? Yes, project expected results in 1 year. We have the slide. Yes. So just yes, exactly. So what I want to share with you was, since the start of the project in December 2024, we have just accomplished the first half year of the project. And these are the results, which are the expected results. I'll share with you where we are now. So this is if you look at the last second rows, that was the target in the first 6 months. Outpatient department, we were planning to visit 758, while 2,293 patients have got medical consults, out of which these are adult numbers. This is prenatal care. The target was 294, and the number of patients for antenatal care was 353. Postnatal care is still people need to get used to, so we are on the target, but we are working on that. We have 28 safe deliveries. The target was about 30, so we are getting the target. Next to that, family planning. We have provided family planning advices to about 100 families, but the target was to do it much bigger. Nutrition screening, we have screening for about 1,569 children, and all the way infectious diseases. So while I'm sharing this information with you, it's important to know that the project has been very successful in the first half year, and we are now starting just the second half of the project. The problem we are challenging now is, at the moment, we are not getting connected to international funding communities because of, again, the sanctions of Afghanistan with the Dutch government. And we are afraid that we will lose the work we have done in the past half year, and we are continuing it till November this year, that we won't be able to continue our work after November because of lack of funding. So what I want is from you guys with this presentation. So if any organization want to be to cooperate their work with our organization, so that we can continue this work we are doing, I think it will makes us strong and also more sustainable. We are working to grow, and we want to provide next to the directly healthcare, also education to women, and provide jobs. But as a small organization, it's not easy to do this alone. So my question is, again, I hope that we will find partners to share this project with us and to make us go further, and not to stop the project after November this year. So that's all the important things I wanted to share and say. So if there's any question from the public, I would love to listen to that. So thank you very much for your efforts for Afghan people, and also for your presentation. Gibt es jetzt dringende kurze Fragen? Ja,
Thank you very much. Wir haben im Nachmittag einen Ausfall und dann ein Teil des Vormittags in der Nachmittag. Ja. Ich würde gerne so thank you again. Have a nice day. We will stay in touch. Inshallah. Thank you. No problem. Und nun geht es weiter mit Bildung für Kinder ohne. Thank you, Dr. Yahya, and everybody there. Thank you very much for your information. Vielleicht wollen Sie zusammen vorne oder technisch ist nicht technisch. Sie wollten noch Logo, ich versuche jetzt schnell diese Logo. Sie können das gerne zeigen. So, der Verein heißt Bildung ohne Bücher. Das ist schon schwierig genug. Aber dann gibt es auch noch Bildung ohne Klassenzimmer. Das ist dann, man muss sagen, ein Superlativ der nicht vorhandenen Möglichkeiten. Und wie man das trotzdem gestalten kann und bewähren kann und schulen kann, das werden wir jetzt erfahren. Ja, perfekt, danke. Ich heiße Sarah Fahidi, ich bin Schriftstellerin und habe den gemeinnützigen Verein Bildung und Bücher gegründet. Muster und Fachschaft und Teammitglieder bei uns werden dabei unterstützen. Bildung ohne Bücher ist eine Initiative zur zweisprachigen Bildungsförderung analphabetischer Kinder weltweit. Und weil Afghanistan mein Heimatland ist, fangen wir als Pilotprojekt in Afghanistan an. Ich arbeite mit einem Hamburger Ingenieur, der an der MIT promoviert hat, gemeinsam daran. Wir haben einen Player entwickelt, der mit Hilfe von Solarenergie nur funktioniert. Das bedeutet, ohne Infrastruktur, ohne Strom, ohne alles, was eigentlich so in ländlichen Gebieten, also in den ärmsten Regionen der Welt nicht verfügbar ist, dass Kinder trotzdem mit Bildung in Berührung kommen können. Ich bin selber Mama von 3 Kindern und meine Kinder können noch nicht lesen und schreiben. Und bevor ein Kind lesen und schreiben kann, lernt es das Sprechen, also durch das kognitive Hören. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir Kinder, die noch nie mit Bildung in Berührung gekommen sind, trotz dieser Problematik Bildung halt bereitstellen können. Weil man kann nicht überall eine Schule bauen oder so viele Lehrer zur Verfügung stellen. Und weltweit gibt es, sagen Statistiken, 250 Millionen Kinder, die unter Analphabetismus leiden. In Afghanistan leben 49,5 Millionen Menschen. Und wenn man mal bedenkt, dass die Hälfte davon Kinder und Jugendliche sind und in ländlichen Gebieten eher wohnen, weil man hat sich immer auf die großen Städte konzentriert, die aufzubauen, Menschen mit Bildung zu versorgen, aber die ländlichen Regionen sind die meistens immer untergehen. Wir haben uns auf die ländlichen Regionen konzentriert. Das bedeutet, wir fliegen im August diesen Jahres, zumindest ist das geplant, nach Afghanistan, um 3000 Kindern in diesem Pilotprojekt Bildung zu ermöglichen. Wir möchten eine wissenschaftliche Studie dadurch aufbauen. Ich arbeite auch mit Wissenschaftlern zusammen und möchte nachweisen, was passiert mit einem Kind, das über Jahre hinweg nur durch das kognitive Hören mit Bildung in Berührung gekommen ist. Wir haben wissenschaftliche Aspekte eingebaut in dieser Geschichte. Es geht um eine Reise von 4 Tierkindern, die zum Baum des Wissens wollen, und zwischendurch haben wir Lerneinheiten eingebaut. Das bedeutet, die Sonne erklärt sich einem Kind spielerisch selbst, was ihre Eigenschaften sind und was ihre Funktion eigentlich ist. Und so geht es im ganzen Hörbuch weiter. Ich habe diese 2 wundervollen Damen an meiner Seite, denn sie haben das Hörbuch auf Fachstufe für uns aufgenommen und es eingesprochen, damit wir auch unterschiedliche Sprachen im Land versorgen können. Und vielleicht wollt ihr selber mal sagen, wie das für euch war. Wollt ihr das?
Man hört mich, okay, super. Es war für mich selber eine wunderschöne Reise, weil ich tatsächlich selber über die Geschichte viel von der Welt kennengelernt habe. Und dann dachte ich mir, wenn ich sie selber mit einfachen Worten erklärt bekomme, wie beispielsweise wie das Universum entsteht, woraus es besteht oder wie Regen entsteht. Das sind so für mich selber Fragen, die ich mir vielleicht als Kind gestellt habe, aber dann in Vergessenheit geraten sind. Und ich habe das dann durch diese Geschichte nochmal wieder neu entdeckt. Und dann, das war für mich selber ein wunderschönes Erlebnis, aber zusätzlich dazu war es auch schön, weil ich das in meiner Muttersprache gesprochen habe, reingesprochen habe und dann habe ich selber meine Muttersprache dann nochmal kennengelernt, weil ich die zwar spreche, aber dennoch nicht so fließend und das war für mich eine tolle Erfahrung, das reinzusprechen und deswegen ist 100%iger Sicherheit auch, dass das auch die Kinder dann erfreuen wird. Ja, auch ein paar Worte von mir. Also wie bereits Hadassa Yedi gesagt hat, ja, Zwillingsschwester und ich, wir haben beide die Pashto-Version gemacht in Lernhaltung. Ich bin ja auch sehr dankbar, dass uns da die Möglichkeit gegeben hat, weil das ja eine tolle, so tolles Projekt ist, dass man da Kinder vor Ort auch die Möglichkeit gibt, dass sie das durch Hören auch lernen können und überhaupt das Projekt zu machen. Das hat mit so vielen Emotionen auch verbunden gewesen und dass es auch dann spielerisch auch erzählt wird, das ist so schön. Und ich meine, was sie da alles vor Ort, die Kinder erleben, das dann auch so aber gepackt mit so einer schönen Geschichte, das ist, ja, freut mich auch total und ja, irgendwie. Genau, das kann ich dann auch noch machen. Meine Kinder hat mich darauf hingewiesen. Also ich habe die Tiere danach gespielt oder nachgesprochen und ich fand das total toll und auch eine neue Erfahrung, dass ich das auch quasi die Tiere nachgeahmt habe. Also es war wirklich richtig schön, auch für mich. Also es war, ich kann es aber nicht in Worte fassen, also wir hatten wirklich so schöne Zeit gehabt und ich bin so gespannt. Ich bin mit 100% sicher, dass das auch sehr vielversprechend, sehr erfolgreich war am Ende des Tages. Könntest du mal so ein Tier im Ohr kriegen? Ja, okay. Also für mich war es eine Challenge. Und mir war es eine Challenge, dass ich auch einen Bär nachmachen musste. Also wirklich eine tiefe Stimme. Ich meine, ich bin ja so winzig, aber halt dann richtig so mit kraftvoller Stimme, das dann auch nachzumachen, auf Pashto. Also das ist eine doppelte Challenge für mich gewesen. Ja. Ich habe noch eine Frage gestellt. Ja. Ja, wir haben hier jetzt mal Frau Herrmann aus Paris gehabt, die monatelang auf dem Land gelebt hat mit den Familien zusammen. Es war sehr eindrücklich, dass ja viele Anreize nicht da waren. Es gab keine Bücher, es gab kein pädagogisches Spielzeug. Man ging auf den Hof, der meistens noch eingeschlossen war. Und ich finde das irre, wenn ihr sagt, ihr wollt 3000 Kinder haben. Das ist ja eine große Zielzahl. Wollt ihr das methodisch angehen? Denn das heißt ja, dass man Kindern konkret Vertrauen gewinnen muss der Eltern. Meistens der Frauen, denn manche Männer sind ja außerhalb auch Afghanistans, leben dort, arbeiten dort und so weiter. Wie ist da euer Ansatz? Genau, darüber habe ich mich von Anfang an natürlich Gedanken gemacht, dass ich nicht einfach in ein Land einreisen kann und 3000 Kinder erreiche. Ziel ist es natürlich, einfach Millionen Kinder in den nächsten Jahren zu erreichen. Ich habe eine Organisation gefunden, das ist State aus Stuttgart, die seit 10 Jahren nach Afghanistan reisen und diese Familien mit humanitären Gütern versorgen. Und ich habe Serkan Elam, den Gründer, gefragt, ob er sich vorstellen kann, mich auf seiner nächsten Reise mitzunehmen, weil da schon eine Vertrauensebene ist. Das bedeutet, die Kinder würden sich auf mich einlassen, wenn ich dem spielerisch sage, hey, ich habe etwas mitgebracht.
Und damit alles auch interessant für diese Kinder wird, wir sind ein Team von 21 Leuten inzwischen deutschlandweit und arbeiten seit 1,5 Jahren ehrenamtlich an diesem Projekt. Wir verdienen also keinen Cent und finanzieren das Projekt auch komplett alleine durch meine Lesung und Gage und jetzt die Spendengelder. Wir haben 1000 Taschen für diese Kinder nehmen lassen, damit sie ihre Player immer bei sich tragen können zum Beispiel. Und das haben alles ehrenamtliche Menschen mit uns gemeinsam gemacht deutschlandweit. Warum wir aber diese Studie machen, ist, weil wir dieses Projekt gegründet haben. Ich habe einen sehr berühmten Schriftsteller kennengelernt, der blind ist. Und der hat den zweiten Preis beim Bachmann-Preis belegt, oder den zweiten hat er gesagt, Michael Fair. Und Michael Fair hat von meiner Idee gehört und gesagt, sie ist genial, denn ich habe es bis zum Jurastudium nur durchs Hören geschafft. Warum sollen also Kinder nicht durch das Hören, wenn sie keine Schulen haben, keine Infrastrukturen in den Gebieten gibt, nicht mit Bildung in Berührung kommen können? Wir arbeiten mit einem Verlag zusammen und werden einen Grundintelligenztest durchführen beim ersten Anlauf. Und jedes Jahr werden wir den Wissensstand der Kinder durch diesen Grundintelligenztest erneut erforschen. Wir haben eine Psychologin, die das auswerten wird, um nachher auch tatsächlich nachweisen zu können, wie viel Wissen hat so ein Kind eigentlich nur durch das kognitive Hören aufgenommen. Ja, unsere Wir haben jetzt ein kleines Problem und ich bin sehr froh, dass ich heute hier bin, weil ich habe gemerkt, wie viele tolle, engagierte Menschen in diesem Raum allein sitzen. Serkan Erin ist in den Iran geflogen, Mitte Juni, und seit 3 Wochen hört man nichts von ihm. Also die Behörden sind eingeschaltet und wir haben keinen Kontakt zu ihm. Ich möchte aber dieses Bildungsprojekt ungern verschieben. Geplant war es, dass wir Ende August nach Afghanistan fliegen. Ja, in den Osten dann reisen, wo wirklich Gebirge und Land ist. Und falls irgendjemand hier im Raum sitzt, der vorhatte, noch dieses Jahr nach Afghanistan zu reisen und sich im Land gut auskennt, bitte spricht mich an. Ich wäre gerade für jeden Kontakt dankbar. Ich kann nicht aufs Geld jetzt warten und ein gesamtes Projekt auf Eis legen. Das wäre meine Bitte. Darf ich mal nachfragen, ist das politisch bedingt, dass er nicht erschienen ist oder aufgetaucht ist? Ich darf mich dazu leider nicht äußern. Ja. Okay. Ja, erstmal danke für das Engagement und wir können einfach nur viel Erfolg machen. Ich plötzlich gleich 3.000 oder 4.000 sind. Und was ich sagen wollte, Holz habt ihr probiert, wie Regen entsteht. Das habt ihr gezeigt. Ich wäre für heute Nachmittag dankbar, wenn ihr sagt, die Regen verhindert wird. Damit wir uns eine Feier machen können. Aber vielleicht habt ihr da ein paar Tipps. Dankeschön. Wie Sie wissen, in dieser Runde, es gibt viele Auswahl. In Afghanistan, wo ich auch, wenn man über Wardak spricht oder wenn jemand über mich gesprochen hat, welche Wardak meinst du? Es gibt viele Wardak. Der Wardak mit den Büchern, dann wusste fast jeder, wer gemeint ist. Ich habe Bildung, vor allem Hochschulbildung mit Büchern gemacht. Ich mache Bildung mit Büchern. Und eigentlich gerne ein paar Bücher von uns. Vielleicht haben wir auch da manche Ideen und auch kleine Dankeschön. Auch an ich glaube, du hast ja manches bekommen, auch in diese Liste. Alles Gute. Wir können gerne Und haltet uns auf dem Laufenden. Denn die Klinik ist auch entstanden, wenn wir jedes Jahr über alles, was gut und schlecht gelaufen ist, berichtet haben und damit auch gut Erfolg gekriegt haben. Danke dafür. So, jetzt ist dran. Wir schaffen noch vielleicht 2 Präsentationen, die anstehen. Falls wir nicht schaffen, dann haben wir noch Nachmittag die Möglichkeit, ich hoffe, Nein, Englisch oder Deutsch? Englisch. Ja, bitte. Gestern. Ja. Bitte liest nicht alles. okay.
Inviting and hope building a future for Canada. Leiter getroffen. Gibt es viele, die durch online solche Wechsel machen wollen. Das ist eine sehr spannende Idee momentan. Und wir hoffen uns noch eine größere Aufklärung durch Dr. Abdul Ghani. Herzlichen Dank für das. So, so eine kurze Änderung. Dr. Abdul Ghani ist der Gründer, glaube ich, und der war geplant, aber er hat sein Mitarbeiter dass er Wunderbar. Ja. Danke. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Boże. Ja, listen this. Hi, Boże. Ladies and gentlemen, greetings. Thank you for being here. I'm Maulidine Khram. Here is a little bit information about myself. I don't want to read this information. You can see here, but it's my honor to be here a part of Afghanistan week in Hamburg workshop. It was a very pleasure for me to take part here. Thank you from Mr. Wardek and Mr. Hempel that they have invited our academy. I am going to talk about our academy. It names Mustaqli Online Academy. I have worked in Afghanistan about 10 years with international organization. I have a very enough information about Afghanistan, especially about the humanitarian projects. Because I have started the working from northern Kam-to-Kunal province, eastern of Afghanistan. Yeah, then while we came here, then there was a lot of problem in Afghanistan. We have decided to establish online academy. Before we establish this, we think what we need in our Afghanistan, what we need. We found 2 points.
support. According these, we have decided to do these online academy to work from here to Afghanistan. Our solution was empowering Afghan girls and young women through education, jobs, and innovations. Then what we did, it will come later, and we will tell you the achievement also. But here we had planned to access and equality, skill and leadership, cultural identity, humanitarian impact, job creation. Here also the purpose of our program is skill development training, practical workshop and digital literacy courses to relate to the needs of girls and young women, girls empowerment initiative, mentorship programs, psychological support, and alternative education opportunities for out of school girls. Women support services, community-based initiatives focus on economic empowerment, mental health, and family well-being. Media for awareness, radio shows, podcasts, and online campaign designed to amplify marginalized voice and promote social changes. Totally, while we establish these, we have focused on the points that I have already told. Then we have decided to establish Silk Route Media Group because we had planned to while we when we implement this project in Afghanistan, then we have faced with a little with a big problem because while we were interviewing with the girls for the registrations for the continuing to our course for joining to our course, they were completely demotivated. There was no energy to continue the lesson because they were failing to have the school is not open to have university is not open to have there is no job opportunity. We cannot work, for example. Then we have decided to establish a Silk Route media group because then we made a strategic partnership for a greater impact together. In Susha and Silk Route Media Group, we are inviting different women leaders, business women leaders, the women which they are working in different organizations or in different entities, and the women which they have something to tell for the girls, and the women which they can eagerly motivate the girls and to tell them you can do for you. For example, this is life. Sometimes the challenges comes, the problems comes. We should not stop. We should be vital, or we should go ahead. Fortunately, we could able to invite many different women from different world around the world, especially from Canada and America. We are going to interview with the businesswoman, with the entrepreneur, with the entrepreneur, with the success girls, with the success women. For example, we are doing interview for 1 hour, 30 minutes that we are broadcasting from our Facebook and YouTube, as well as we are sharing to our groups. The girls were there right now in Afghanistan. They are seeing these records, these videos, and they are motivating. While we did this, then the number of our course got increased. Right now, everything is going normal, and the girls are eagerly studying, and the goal of their life is clearly than the first.
here we do with these tools Google Meet, Zoom, WhatsApp, and Telegram. We have using these tools for online for our online program, and these are the pictures that we do. For example, this is a man is in Canada. He's an entrepreneur, a businessman. I have interview with him, for example, 1 hour. Then we share this interview with our students in Afghanistan. And also another woman is Lina Akbari. She's also in Canada. She's an entrepreneur. She talks very good and she can motivate the girls and she can easily choose the ways for the girls. And these are our groups here. Also, this is the classes that they are gathering together and they are studying. We are here. I should go a little bit back. Yeah, here we are going to teach for the girls Upwork, Amazon, video editing, photography, online trading, English language courses, Deutsch language courses, uh, because our main point is that we are going to give them education. They should then they should find their ways. For example, they should be prepared well. Then they should find very easily the job opportunities to work and to have salary and here is also our class was in here we are teaching them by for example story Bitcoin for example art these things and also these are our class. This is another woman. She's in America. She is a financial advisor. She talks about how they can finance themselves, how they can find the income, and how they should work on their lesson to find a better solution in the future. These are also the classes, the groups. For example, we have many different students from all over of Afghanistan, and also is Ahmad Shaidrani. He lives in Canada. Okay, yeah, he's a really educated person, full of information, quality information, and also Aziz Amiri is also here. He's a businessman. He's in Canada. We have talked with them, and we are recording their videos and sending to our students. Overall, here was a point I should tell that, then it will be finished. Yeah, overall we could able for 1.5 year, about 1,500 students. We have teach with these classes, for example, Upwork, Amazon trading, online marketing, these things. Yeah, then yeah, it was a brief information. We make a slide, a presentation very briefly because there was no time to talk more. And thanks from your listening. Yeah, Deva Manana Shakra. We hope you will have much more success in the future. Yeah, thanks. Thank you very much for You're welcome. Müsste sie anwenden kann an die hier. Vielen Dank. Ich muss jetzt So, geht jetzt weiter mit einem weiteren Projekt. Und zwar sind hier jetzt zwei Personen am selben Tag. Der und Sarah und Katja aus Hamburg, die beide eine Idee haben, was wir
Integration afghanischer Ärzte anbelangt. Und wir haben Kontakte zu afghanischen Ärzten in Afghanistan. Und das Projekt wollen Sie vorstellen. Und wir sind ganz gespannt. Das ist eine ganz andere Idee. Aber wir wollen das hier auch einmal vorstellen. Und ich hoffe, dass die Technik stimmt und wir da. Ja, wir sprechen. Let's start. Yeah. Okay, hello and good afternoon, everyone. I can expect how much would you be counting down for the lunch break? So we will be presenting the last presentation before the break. We have developed a proposal for a project named MidPath. In this project, we are gonna facilitate the way that medical doctors who are intended to travel to Germany for further study and work in Germany, we would facilitate the pathway to the Germany. Hallo zusammen, wir haben heute einen Projektvorschlag, das heißt MedPath, Medical Path. Wir wollen, dass wir Integrations- und Anerkennungswege für afghane Ärzte und Ärztinnen in Deutschland erleichtern. The team encompasses by now 4 members. I would start by myself, Khosrow Tajdar. I have studied medicine in Herat University in 2018 in Herat, Afghanistan. Afterwards, I have worked for roughly 5 years in several governmental NGOs and UN entities as general practitioner and team leader. The next member I would like to introduce is Salma Bigudzada. She was my classmate at university and a colleague during my working career in governmental and UN entities career. She has also worked roughly 3 years as a medical doctor and team leader in various positions. The next member, Sina Bigudzada, I think I won't need to introduce her, so most of you would know her. By the way, she has studied international affairs, international relations in Herat University, and currently she is an applicant to a master's degree in international politics in one of the in Afghanistan is Hamid Ramazani. He has completed his studies in medicine faculty of Herat University in 2019 and has the experience of working in governmental projects as well as working by MSF, Doctors Without Borders, in Afghanistan. So, our overview in this project. We would like to support the medical doctors who has planned to travel to Germany for further studies, and for some specialties program and working in the Germany.
we would like to cover the certification process, language integration, cultural information. Unser Projektübersicht ist, dass wir afghane Ärzte und Ärztinnen in Deutschland unterstützen wollen. Und wir bieten auch Sprachvermittlung an. Und wir wollen, dass Ärzte und Ärztinnen in Afghanistan ins Gesundheitssystem in Afghanistan gut vorbereitet sind. And our mission and goals in this project, first of all, to facilitate certification, also enhancing medical German proficiency. In German terms is like medical C1 of the German language. All the training sessions would be through online platforms. And as we know, as the applicants are not living in Germany to experience the German culture during their the language courses, so we are going to provide them some or multiple cultural sessions in order to familiarize them with the culture and enable them to be much more easier and faster integrated by their arrival to the Germany. And we would also consult them for job placement as like the first pacers in the Germany medical system. Unsere Ziele und Mission beinhalten folgende Punkte. Die Erleichterung, und wir wollen auch, dass das Niveau der Sprache aufgehoben werden, und wir wollen auch, dass wir kulturelle und berufliche Integration stärken, und wir haben auch Jobvermittlung, dass wir Ärzte in Afghanistan beraten lassen wollen, und es gibt auch eine stärkere Vernetzung zwischen Ärzte, also afghane Ärzte, die in Deutschland sind, und die Leute, die wir Deutschkurse anbieten wollen, so eben die Vernetzung. And as a long-term mission of of the project is like creating a broad network between Afghan medical doctors in Germany and in a much further or farther perspective, we would like to create such groups of medical doctors who can voluntarily travel to Afghanistan and provide medical services in a much more higher perspective and much more proficiency to the people of Afghanistan. Ja, das große Ziel ist, dass wir die Leute, die schon in Deutschland angestellt sind, also ich besonders Afghanen mit unseren Ärzte in Afghanistan vernetzen. Das ist das große Ziel. Also die afghanischen Genau. Ja. And our target audience definitely are Afghan physicians who are seeking to travel to Germany for further studies and work here. So definitely they should have been studied in a university that could be identifiable in Germany medical system.
Unsere Zielgruppe ist die Leute, die nach Deutschland, nicht die Leute, also die Ärzte, die nach Deutschland reisen wollen. Und die sind die Ärzte, die sich schon entschieden haben, nach Deutschland zu reisen und arbeiten. Und sie sind auch von einer anerkennbaren Universität absolviert. As the scope of the project, we would like to make the applicants to be prepared for the exam called FSP, Fachsprachprüfung, which enables them to work as medical doctor in Germany. We would help them or assist them through the recognition process. We will also provide them cultural sessions and will consult them for job placement. Unser Projektumfang ist, dass wir medizinische Online-Deutschkurse B2 bis C1 Niveau anbieten und darüber hinaus haben wir FSP-Vorbereitung. Wir unterstützen sie auch beim Anerkennungsverfahren und auch haben wir Workshops, also kulturelle Workshops zu Ethnik und auch bei uns gibt es auch Mentoring-Programme. Wir werden einen angestellten Arzt von einem Krankenhaus bitten, dass sie zum Beispiel das Anerkennungsverfahren und was noch, ja, über das Gesundheitssystem in Deutschland irgendwie informieren oder The project timeline is like a maximum of 20 months for a group. The first month would be the assessment phase. It will be the assessment if the documents of the applicant is completed and could be identified by the medical system in Germany. When the response from this stage is positive, we would move to the second phase, which is starting of the language process, which would take a long time. And simultaneously, we would provide workshops for integration, cultural, and mentorship, and trying to create such networks between end of this period of time in month 20. We will wir haben geplant, dass der Projekt 20 Monate dauert. In der 1 und 2 haben wir Bedarfserhebung und Partnerschaften. 3 bis 4 Integrationsworkshops in 16 Monat haben wir Mentoring und Netzwerke und im letzten Monat ist Abschluss und Evaluation. I think we are not trying to just go faster. So only every what you have today. yeah, okay. So the budget overview is calculated for 20 applicants, and I don't read the breakdown. So you see 106,000 euros for the whole project, which would be like 5,300 euros per applicant. Ja, für 20 Teilnehmer
brauchen wir insgesamt ca. 160.000 Euro. And in risk management and challenges, we have gaps for language courses in Afghanistan. There is not qualified language institutions that can provide B2 B2 certificate and language level, and also they cannot provide C1 medical C1 for medical staff in Afghanistan. We will tailor such courses with professional instructors to fill this gap. And as we all know, certification delays, they are much more bureaucracy in governmental system in Germany. So we would need like a long period of time to wait for an appointment. And when the documents are submitted incorrectly, then we would need that more delay time to wait for the next appointment. So we would create such some checklists, and we would guide the applicants how to prepare their documents not to be rejected from the system. Wir haben einfach Risiken und Lösungen. In Afghanistan gibt es Sprachbarrieren, dass die Leute nicht auf C1-Niveau erreichen können. Deswegen haben wir als eine Lösung gedacht, dass wir medizinische Online-Deutschkurse anbieten. Und das zweite große Problem ist das Anerkennungsverfahren. Wie wir alle wissen, das dauert so lange in Deutschland. Dann, wenn wir das in Deutschland schon mal beendet haben, das Verfahren, wird das gut. Okay, and at the first bleep, just to make 2 more minutes, at the first bleep, the project would be seemed like a brain drain for Afghanistan, but let us clarify that we are just putting some requirements for the project that makes it clear we'll make it clear in the project requirement that B1 level of the German language is required for the applicants who can submit the application in this project. So it means that they have already 1 year or plus have passed and have targeted Germany to come and work in. So we are not influencing new people to get out of Afghanistan. Das große Problem, das wir gedacht haben, vielleicht habt ihr auch das auch gedacht, dass wir die Ärzte auf Afghanistan ziehen, dann bleibt Afghanistan leer von Ärzten. Also, das ist nicht Lösung, aber wir haben gedacht, wenn ein Arzt oder eine Ärztin sich schon entschieden hat, nach Deutschland zu reisen und arbeiten und schon B1 hat, dann, wenn wir das nicht erleichtern, machen sie es sowieso. Okay. And the conclusion was I think I have said all in time to them. Ja, danke für diese Darstellung. Da werden sicherlich Fragen kommen, ja, das ist klar. Einmal inhaltliche Fragestellung, nämlich was bedeutet das, was gibt es schon, was heißt das Anerkennungsverfahren, das in Deutschland 20 Stellen ist interessant. Wie wird das umgesetzt? Und du wolltest jetzt nicht zu Wort melden, auch auf Englisch. Ich hätte bis jetzt noch meine Hände auf Deutschland, wenn wir viel mehr Zeit gehabt. Okay, was hier doppelt jetzt? Jetzt ist der Test. Also bitte, weil Ja, die hatte, ich sage dir, small thing about how I want ja.
اینجا نسل سفید دوباره داغ‌تر میشن. همیشه باید یک تحولات دارن در زمینه